welcome back to the channel Balutechlines. So in the last class we have started the problems on AC analysis of BJT, right? So in this lecture I am going to continue that. Okay, so last class lo chala easy problem. Okay, so మనకి ఎక్కడ source resistance గానీ emitter resistance గానీ ఏమీ లేదు. సో కాబట్టి సింపుల్ గా దానికి ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అండ్ వోల్టేజ్ గెయిన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డీల్ దిస్ ప్రాబ్లం. అండ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ఎక్స్ట్రాగా మనకి ఏముందంటే ఒక సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. సో కాబట్టి వోల్టేజ్ గెయిన్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్ గా రాదు. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు డూ సమ్ వర్క్అవుట్ ఆన్ దట్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ కరెంట్ గెయిన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో కరెంట్ గెయిన్ కూడా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో obviously in order to find voltage gain, current gain, input resistance and output resistance, first we need to know the values of R pi and GM, isn't it? So R pi value కావాలి, at the same time GM value కూడా కావాలి. సో R pi GM value ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? They will be obtained from DC analysis, right? సో కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్సిస్టర్ ఫస్ట్ DC analysis చేయాలి. సో దట్ టు మనకి గేట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో సో డెఫినెట్ గా DC పారామీటర్స్ అనేది వాళ్ళు ఇస్తారు. సో మనం AC పారామీటర్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి యాక్చువల్లీ, రైట్? సో కానీ మనం చేసే ప్రాక్టీస్ లో we will do both DC and AC analysis. So first of all, pause the video and then first draw the DC model for the circuit and calculate the values of IB and IC and R pi and GM. Okay, so చేసిన తర్వాత you can check the solution with my solution. Okay, so since we are performing DC analysis, this is open circuited and this is also open circuited. So automatically this AC voltage source is short circuited, right? So automatically ఏమవుతుందో చూడండి, circuit balance ఉంది. So the emitter is connected to ground simply, and this is connected to what we call 4K resistance, and here we have 10 volt source, and here we have 930K, isn't it? 930K, right? So in order to find IB, we need to apply the KVL in the input loop. So this is nothing but the input loop, right? So this is the input loop. So 10 volts is nothing but first plus and minus followed by 10 volts, isn't it? So apply KVL, we will touch minus 10 first. So plus 930 into IB. Okay, plus VB is nothing but 0.7. Okay, that is equal to 0. So automatically 930 IB is equal to 10 minus 0.7. It will be 9.3. So therefore IB is equal to 93. 1 upon 100, 0.01 milliamperes, isn't it? So therefore the value of the base current will be 0.01 milliamperes. And you already know that IC is equal to beta IB, right? సో మీరు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా, ట్రాన్సిస్టర్ అనేది యాక్టివ్ రీజన్ లో ఉందో సాచురేషన్ రీజన్ లో ఉందని మీరు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ ద ట్రాన్సిస్టర్ విల్ బి ఇన్ యాక్టివ్ రీజన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఏసీ పారామీటర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ పెర్ఫార్మింగ్ యాంప్లిఫికేషన్. సో ద ట్రాన్సిస్టర్ విల్ బిహేవ్ యాస్ అన్ యాంప్లిఫైర్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యాక్టివ్ రీజన్. సో మీరు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? సో దేర్ఫోర్ ఐసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఐబీ. బీటా ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 100 into 0.01, it is nothing but 1 milliampere, isn't it? So therefore we have got IB and we have got IC, isn't it? So next we need to find the value of R pi. R pi is nothing but what? Beta into VT upon IC, isn't it? So that is equal to 100 into VT is nothing but 0.0259 divided by what we call IC. IC is nothing but 1 milliamperes. Okay, so 0.0259 to 100 multiply చేస్తే you will get 2.59 kilo ohms, right? So therefore R pi is equal to 2.5 kilo ohms. Okay, so R pi is finished. So next we need to calculate the value of GM. So GM is equal to IC upon VT. IC is nothing but 1 milliampere upon VT. VT is how much? 0.0259. So already we have calculated in the last class. So GM will be approximately equal to 40 milliampere per volt, isn't it? So కాబట్టి ఫస్ట్ AC analysis నుంచి ఒక ప్రాబ్లం రాగానే ఫస్ట్ we need to perform DC analysis obviously. Okay, so first we will calculate IB, we will calculate IC and then R pi and then we will go for GM. Okay, so ఎప్పుడైతే 4 parameters అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో సో ఆటోమేటిక్గా we are ready to do an AC analysis, right? సో ఇంతవరకు మీరు చేసే ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. సో AC analysis కూడా ఫస్ట్ మోడల్ డ్రా చేయండి. డ్రా చేసి ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇంత ముందు క్వశ్చన్ ఎలా అయితే చేసామో అక్కడ కూడా అంతే, కాకపోతే ఒక చిన్న చేంజ్ వస్తుంది అంతే. వోల్టేజ్ గెయిన్ కరెంట్ గెయిన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మీరు ట్రై చేయండి, బట్ మీకు రాకపోతే డెఫినెట్గా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద DC analysis. Okay, AC analysis. So now we can see the AC analysis for this particular question. Okay, so first of all we need to draw the AC analysis circuit, right? So AC analysis circuit draw cheyadaniki this is nothing but collector. Okay, let me change the color so that it will be very clear to you. Yeah, so this is collector and this is nothing but base and this is nothing but emitter, isn't it? So ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం డ్రా చేసినప్పుడు బేస్ దగ్గర నుంచి we will have what we call R pi, isn't it? So here the emitter is directly grounded and here this is nothing but a current source, this is nothing but GM into V pi. Okay, so this is nothing but collector and this is nothing but base and this is nothing but emitter, isn't it? And base నుంచి flow current IB obviously, ఇక్కడ collector నుంచి flow current collector current and emitter నుంచి flow current emitter current.
సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ AC మోడల్ డ్రా చేసేటప్పుడు కెపాసిటర్ we need to short circuit, right? We need to short circuit the capacitance and then we need to short circuit the DC supply. So this is short circuited simply. Okay, so this is short circuited and here the capacitors are shorted simply. Okay, now ఇక్కడ చూడండి బేస్ దగ్గర నుంచి గ్రౌండ్ కి ఏమేం కనెక్ట్ అయ్యాయి 930 కి, రైట్? సో దేర్ బేస్ దగ్గర నుంచి గ్రౌండ్ కి 930 కి ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ అయ్యింది. ఓకే, 930 కి. Okay, so and then from base to ground we will have a V input which is in series with 100 ohm, right? So therefore base దగ్గర నుంచి we have 100 ohm resistance, that is nothing but 0.1 kilo, right? So here we have V input simply. This is nothing but V input, isn't it? And ఇక్కడ చూడండి I input అనే current it might be flowing here over here. Okay, so this will be the input current. That means 100 ohms నుంచి flow అయ్యే current ఏదైతే ఉంటుందో I input అవుతుంది, isn't it? So అది మార్క్ చేస్తారు యాక్చువల్ గా. సో నేను మిస్టేక్ మర్చిపోయాను. So next from collector we have up to ground we have 4k, right? So therefore from collector we have 4k simply. Okay, next from collector to ground we have another resistance 12k. So therefore from collector to ground we have another resistance 12k and therefore from 12k output is connected. Okay, so this is the AC analysis of this particular BJT circuit. ఎప్పుడైతే మనం ఈ particular model డ్రా చేసామో then it's simply networks, isn't it? Analog close, analog ఎప్పుడైతే మనం ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ వేసామో analog అనేది అయిపోయింది. Okay, then we need to use network knowledge and we need to solve this problem. So first of all R input find out చేయాలి. So R input ఎలా find out చేస్తాం? We know that R input dash is equal to how much? This is R input dash always. R input dash is equal to R pi, isn't it? So this is nothing but plus minus V pi. Okay, R input dash is equal to R pi. So R pi is equal to 2.5k, that is equal to 2.5k. Okay, so first total R input ఏమైతుందో చూడండి. R input అంటే ఇక్కడ నుంచి చూసినప్పుడు ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్, రైట్? సో కాబట్టి ఆర్ పైకి 930k ప్యారలల్ లో ఉంది. ఆ వచ్చిన రిజల్టెంట్ ఈ 100 ఓమ్ కి సిరీస్ లో ఉంటుంది, అంతే కదమ్మా? ఇవి రెండు ప్యారలల్, ఆ వచ్చిన దానికి 100 ఓమ్ సిరీస్. సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందో చూడండి అప్పుడు 930k in parallel with R input dash. R input dash is nothing but 2.5k. Okay, plus what is that? 100 ohms. 100 ohms is nothing but 0.1 kilo, isn't it? So this is the thing. And మీరు కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే R input ఇది నేను ఫైండ్ అవుట్ చేశాను 930, I mean లాస్ట్ క్లాస్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేశాను 930k parallel with 2.5k, right? It is nothing but 2.49k. Okay, plus 0.1 kilo. Okay, so 2.49 plus 0.1 is nothing but R input is equal to 2.59 kilo. Okay, so this is the input resistance for the given transistor circuit. Okay, simply వాళ్ళు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎంత పెద్ద సర్క్యూట్ అని ఇవ్వనివ్వండి, ఎమిటర్ రెసిస్టెన్స్ లేనంత వరకు R input డాష్ ఎప్పుడైనా సరే ఆర్టాయి. సో అక్కడ నుంచి ఏది ప్యారల్ ఉంటే ప్యారల్, సిరీస్ లో ఉంటే సిరీస్ కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం, సాల్వ్ చేసి విల్ గెట్ ఇట్. అండ్ అవుట్పుట్ అంటే మనకు తెలిసిందే కదా, అవుట్పుట్ సైడ్ ఏదైతే ఉంది ఈ కరెంట్ సోర్స్ ని ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటి అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్, ఇంత ముందు మనం తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్ లో ఓన్లీ ఒకటే రెసిస్టెన్స్ ఉంది 2k. సో కాబట్టి డైరెక్ట్ గా 2k అవుట్పుట్ అనుకున్నాం ఆన్సర్. కానీ ఇక్కడ 4k parallel with 12k ఉంది. సో therefore we need to write the parallel combination. 4 parallel with 12, 12 4s are 48 by 16, it is nothing but 3 kilo ohm, right? So therefore our output is equal to how much? 3 kilo ohm. So కాబట్టి ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, రైట్? సో నెక్స్ట్ we need to go for what we call voltage gain, right? So after that at the last I will tell you current gain. So voltage gain find out చేయడానికి నేను ఏం చెప్పానమ్మా, ఏవైతే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా రెసిస్టెన్స్ ఉంటాయో అవి మొత్తాన్ని కలిపి ఒక రెసిస్టెన్స్ గా రాయమని చెప్పాను. ఓకే, మనం రాయాల్సిన అవసరం ఆల్రెడీ we have find it out, that is 3k. So this is replaced with 3k resistance. ఆ 3k లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఎంత? minus gm into v pi. So that is nothing but v output, right? So therefore from the figure we can say that v output is equal to minus gm into v pi into 3k, isn't it? సో కాబట్టి ఇంతకు ముందు ఈ v pi ఏదైతే ఉందో ఈ v pi అనేది డైరెక్ట్ గా v ఇన్పుట్ కి ఈక్వల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ v అవుట్పుట్ బై v ఇన్పుట్ వేస్తే గెయిన్ వచ్చింది. కానీ ఈసారి ఇక్కడ 100 ఓం రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో కాబట్టి మనం దాన్ని డైరెక్ట్ గా ఈక్వేట్ చేయడానికి లేదు. ఓకే, సో వి నీడ్ టు ఫైండ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ v pi అండ్ v ఇన్పుట్. సో ఆ తర్వాత మనం రిలేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే gm వాల్యూ ఎంత? 40 మిల్లీ. సో కాబట్టి ఇక్కడ కిలో మిల్లీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 40 into 3 is equal to v output is equal to 120, that is minus 120 into v pi. ఓకే, నౌ వి నీడ్, ఇంత ముందు ఎగ్జాంపుల్ అయితే v pi డైరెక్ట్ గా v ఇన్పుట్ కాబట్టి v అవుట్పుట్ బై v ఇన్పుట్ ఈక్వల్ టు minus 120 డైరెక్ట్ గా వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు v pi v ఇన్పుట్ రెండు సేమ్ కాదు, రైట్? Now here this is v pi and here this is v input. Since there is a 100 ohm resistance in series, so therefore v input never be equal to v pi. So కాబట్టి మనం ఇక్కడ KVL వేయాలి. So this is nothing but v pi KCL, right? So కాబట్టి చూడండి ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి? 1 2 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ ఎంత? v pi minus v input by 100. సో సెకండ్ బ్రాంచ్ లో నోడల్ అనాలిసిస్ చేస్తే v pi upon 930 plus v pi upon r pi is equal to 0. సో దాని నుంచి v pi కి v input రిలేషన్ వస్తుంది. సో if you can see that v input minus 100 is nothing but 0.1k, I mean
sorry. So I had done a mistake over here, right? So this is nothing but not V input. Yeah. Here when we apply the nodal analysis, it will be V pi minus V input by resistance, right? So therefore, V pi minus V input upon resistance. What is resistance? Resistance is nothing but 0.1 K, right? Plus V pi upon that 930 K. And then we will have plus V pi upon what we have, that is R pi, right? So V pi upon R pi is equal to 0, isn't it? So if you solve this one, so V pi minus V input by 0.1 K తీసేస్తే ప్లస్ V పై కామన్ తీసారనుకోండి ఏమవుతుంది 1/930K ప్లస్ 1/R పై అంటే R930K అండ్ R పై ఒకదానికి ఒకటి ప్యారల్. సో ప్యారల్ కాంబినేషన్ రెసిస్టెన్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది ఎంత 2.49, రైట్? సో దేర్ఫోర్ 2.49 is equal to 0 సింప్లీ, రైట్? సో దాని నుంచి మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. చూడండి V పై కనుక మనం కామన్ అవుట్ చేస్తే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 1/0.1 is nothing but 10, right? Plus 2.49 is equal to V input by 0. is nothing but 10 into V input, right? So therefore V pi in terms of V input రాయాలి మనం. So therefore V pi is equal to 10 upon 10 plus 2.49 is 12.49 into V input, right? So if you solve that, 10 upon 12.49, yeah, 10 upon 12.49, right? So 10 upon 12.49, you will be having 0.8. So therefore V pi is equal to 0.8 into V input, right? So this is the relationship between V pi and V input. If you substitute over here, V output is equal to minus 120 into 8 into V input, right? So minus 120, so 0.8. So minus 120 into 0.8 is nothing but 12 into 8. So you will be having V output by V input is equal to minus 12 8 is 96. So therefore the voltage gain AV is equal to minus 96. Okay, so this is how we will find the voltage gain. చాలా సింపుల్ అమ్మా. ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే సింపుల్ గా ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో R పై అది R ఇన్పుట్ డాష్, R ఈ లేనంత వరకు, ఎమిటర్ రెసిస్టెన్స్ లేనంత వరకు ఉంటే ఏం చేయాలి నేను తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, సో కాబట్టి డైరెక్ట్ గా R ఇన్పుట్ డాష్ R పై అవుతుంది. సో అక్కడ నుంచి మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కాంబినేషన్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ప్యారల్ ఉంటే ప్యారల్, సిరీస్ ఉంటే సిరీస్, డైరెక్ట్ గా R ఇన్పుట్ వస్తుంది. R అవుట్పుట్ ఏంటి? అవుట్పుట్ సైడ్ ఏవైతే రెసిస్టెన్సెస్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క కాంబినేషన్ ఏదైతే ఉందో అది సింపుల్ గా R ఇన్పుట్, రైట్? నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ గెయిన్. వోల్టేజ్ గెయిన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? అవుట్పుట్ సైడ్ ఎన్ని రెసిస్టెన్సెస్ అయితే ఉన్నాయో అవి మొత్తాన్ని కలిపి ఒక రెసిస్టెన్స్ గా రాసుకొని, సో ఆ రెసిస్టెన్స్ నుంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఏమవుతుంది? మైనస్ G ఇంటూ V పై, ఆబ్వియస్లీ. సో V అవుట్పుట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ GM ఇంటూ V పై ఇంటూ దట్ రెసిస్టెన్స్. కాకపోతే ఒక్కోసారి V పై డైరెక్ట్ గా V ఇన్పుట్ అవుతుంది. అప్పుడు చాలా ఈజీ, డైరెక్ట్ గా V ఇన్పుట్ వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ V పై V ఇన్పుట్ కి ఈక్వల్ కాకపోతే దెన్ వీ నీడ్ టు రైట్ ద నోడల్ అనాలిసిస్ అట్ V పై అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ V పై అండ్ V ఇన్పుట్ అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ ఇన్ V అవుట్పుట్. ఎప్పుడైతే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఆటోమేటిక్ గా V అవుట్పుట్ బై V ఇన్పుట్ ఒక పర్టికులర్ గెయిన్ అనేది వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఉండదో అప్పుడు వోల్టేజ్ గెయిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఎందుకంటే V అవుట్పుట్ V పై డైరెక్ట్ గా V ఇన్పుట్ అయింది కాబట్టి. కానీ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇట్ విల్ బి సంవాట్ టిపికల్. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్ పాయింట్ అండ్ ఫైనల్లీ వి విల్ go with current gain and then I will close this session. Okay, so in the next class I will show you some more models. Okay, so keep on practicing. Yeah, first of all we can see this problem. So ఇది మనం కరెంట్ గెయిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కరెంట్ గెయిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే we need to find the AC model, right? So AC model ఆల్రెడీ ఇందాక డ్రా చేసాం. So this is nothing but R pi and this is nothing but plus minus V pi and here we will be having emitter grounded and this is nothing but the current GM into V pi, isn't it? So here we will be having what we call 4K, right? And here we will be having 12K, right? And here we will be having V output and output current ekkada flow avutundi 12K దగ్గర flow avutundi, right? So this is nothing but I output. Okay, and here we have 930K, here we have 930K and here we will be having this is nothing but how much? 100 ohms, right? So ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఇన్పుట్ సైడ్ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఇన్పుట్ కరెంట్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ నీకు ఒక V ఇన్పుట్ ఉంది, రైట్? అండ్ ఇక్కడ ప్లేస్ లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే IB అవుతుంది సింపుల్. ఓకే, సో నౌ we need to solve the current gain. మా కరెంట్ గెయిన్ అంటే ఏంటమ్మా? సింపుల్ గా I output by I input కదా. సో ఎలాగన్నా సరే మనం I output by I input ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి, మైనస్ GM ఇంటూ V పై ఇటు సైడ్ వస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్ ఇటు సైడ్ ఏ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది? మైనస్ GM ఇంటూ V పై, ఏజంటే మా టోటల్ కరెంట్ మైనస్ GM ఇంటూ V పై. I output అంటే ఏంటి? 2K నుంచి 12K నుంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంటే కదా. సో ఆటోమేటిక్ గా కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అప్లై చేస్తే you will be having I output is equal to opposite resistance 4K divided by total resistance, that is nothing but 4K into 4K plus 12K, right? So that will be 16K into total current. Total current is how much? That is nothing but GM into V pi.
isn't it? So therefore opposite resistance 4K upon total resistance is 16K into total current is nothing but minus GM into V pi. So GM value already manaku telusu enta 40 milli, isn't it? So you will be having I output is equal to 4 by 16. 4 by 16 is nothing but how much? 1 by 4 into GM into V pi. What is V pi? V pi is nothing but the current flowing through R pi. I mean voltage across R pi. So that is nothing but the current IB into the resistance R pi, isn't it? So therefore I output is equal to 1 by 4 into GM into IB into R pi. So ఇప్పుడు మీరు కనుక observe చేస్తే you will be having 1 by 4 into what is GM? GM is nothing but 40 milli, right? Into what we call R pi. R pi value is how much? 2.5 K into IB. Okay, so నీకు కావాల్సింది ఏంటి? I output by I input. కానీ ఇక్కడ నీకు ఏమొచ్చింది? I output in terms of IB వచ్చింది. ఇప్పుడు నువ్వేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఐబీకి ఐ ఇన్పుట్ కి రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నీకు ఐ అవుట్పుట్ అప్ ఐ ఇన్పుట్ అనేది సింపుల్ గా వస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఈజీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ ఓవరాల్ కరెంట్ ఐ ఇన్పుట్, ఇక్కడ ఐబీ అనేది దేని నుంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంట్? ఆర్ పై నుంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంట్. సో ఆటోమేటిక్ గా కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అప్లై చేస్తే ఐబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 930K డివైడెడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 930K ప్లస్ వాట్ ఈస్ ఆర్ పై? ఆర్ పై ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2.5K into total current is nothing but I input simply. Okay, so if you solve it, so 930K plus 2.5, so 930 plus 2.5, plus 2.5, so divided by 930, if you make reciprocal 0.997. okay, so therefore IB is equal to 0.997 into I input. So substitute over here. If you substitute over here, you will get I output is equal to 1 by 4 into 40 is nothing but 10 into 2.5 into 0.99 into IB plus I input petkochu. Okay, so this is the thing, right? So therefore automatically you will be having I output by input, that is nothing but current again A is equal to, so 10 into 2.5 is 25, so 25 into 0.99, so you will be having 24.9, right? So 24.9 is the current gain for the given question. Okay, simple. So ఎప్పుడైనా సరే ఏంటమ్మా కన్క్లూజన్ మనకి? you will be having, సో ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఆర్ ఇన్పుట్ డాష్ ఆర్ పై అవుతుంది. అక్కడ నుంచి మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏవైతే ఉంటే అవి సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. అండ్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అవుట్పుట్ సైడ్ ఏవైతే ఉంటే అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్సెస్ అవుతాయి. అండ్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో సింపుల్ గా అవుట్పుట్ సైడ్ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ మొత్తం ఒక రెసిస్టెన్స్ గా రాసుకొని వి అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జిఎం ఇంటూ వి పై ఇంటూ దట్ రెసిస్టెన్స్. ఇఫ్ వి అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు వి ఇన్పుట్ అయితే డైరెక్ట్ గా గెయిన్ వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ ఈక్వల్ కాకపోతే ఆ వి పై దగ్గర మనము కేసీఎల్ ఐ మీన్ నోడల్ అనాలిసిస్ వేసి వి పైకి వి ఇన్పుట్ రిలేషన్ తీసుకొచ్చి అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ వోల్టేజ్ గెయిన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ కరెంట్ గెయిన్ ఎలా వస్తుంది? ఫస్ట్ ఐ అవుట్పుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐబీ తెచ్చుకుంటాం, ఆ తర్వాత ఐబీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐ ఇన్పుట్ తెచ్చుకుంటాం. సో సెకండ్ కండిషన్ తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ కండిషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఐ అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్, దట్ ఈస్ కరెంట్ గెయిన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వి విల్ సాల్వ్ the current gain, and also this is how we will solve the voltage gain when there is a series resistance. Okay, so note this problem is very very important. So ఇది 2-3 times repeat అయింది grade లో. సో కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్. సో కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ and share our channel to those who are preparing for GATE 2022. Okay, and don't forget to like and share our videos and subscribe our channel. Okay, so we will meet in the next lecture with the continuation of these problems. Okay, so until then, take care and bye.